Hello students, welcome to our mathematics class. Our today's topic is interior angles theorem. Proof of this theorem is indirect proof. So watch the video carefully up to end. Interior angles theorem. पहिल्यांदा आपण theorem, त्यानंतर figure, given, to prove आणि proof हे steps बघणार आहोत. Write down the theorem statement. Theorem: if two parallel lines are intersected by a transversal, then the interior angles on the either side of the transversal are supplementary. What is given part? Two parallel lines are intersected by a transversal. So draw the figure, two parallel line and its transversal. Name the lines. L, M are parallel and N is its transversal or their transversal. Interior angles, angle A, B. This is one pair on the one side and C and D on the other side of the transversal. Write down the given part from the figure. Line L parallel line M and line N is their transversal. Angle A and angle B are the interior angles formed on the one side, and angle C, angle D are the interior angles formed on the other side of the transversal. This is given part. Then to prove part, interior angles on the either side means A and B and the other side C and D. They are supplementary, means addition of angle A plus B is equal to 180 degree and angle C plus D is equal to 180 degree. So write down the to prove part. Angle A plus angle B is equal to 180 degree. Angle C plus D is equal to 180 degree. Write down this part, theorem, figure, given and to prove. Here we first draw the figure and name it. आता प्रूफ लिहिताना आपल्याला हे इनडायरेक्ट मेथडने प्रूव्ह करायचं आहे. त्यामुळं ज्या वेळेला आपण ॲडिशनचा विचार करतो, अँगल ए प्लस अँगल बी हा 180 तरी असेल किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त तरी असेल किंवा कमी तरी असेल, म्हणजे तीन पॉसिबिलिटीज असू शकतील. प्रूफ देयर आर 3 possibilities regarding the sum of measures of angle A and angle B. What are these possibilities? First is angle A plus angle B is less than 180 degree or greater than 180 degree or equal to 180 degree. आता ही पहिली पॉसिबिलिटी ट्रू आहे असं आपण ॲझ्युम करूया. Let us assume that possibility first, angle A plus angle B is less than 180 degree is true. हे जर आपण ट्रू म्हणलं तर आपण ह्याच्या आधी युक्लिड्स पोस्टुलेट बघितलंय. जर त्यांची सम, इंटेरियर अँगलची सम ही लेस दॅन 2 right angled, then they will intersect on that side. मग इथं लेस दॅन
two right angles means less than 180 degree. Therefore, they will intersect on the side where angle A and B are formed. Write down. Then, according to Euclid's postulate, if the line L and M are produced, will be intersect each other on the side of the transversal where angle A and B are formed. म्हणजे अँगल ए आणि बी ज्या साईडला फॉर्म झाले त्या साईडचे हे जे लाईन एल आणि एम प्रोड्यूस केले तर ते काय होतील इंटरसेक्ट होतील. But the given part is line L and M are parallel. But line L parallel line M. This is given part. आणि इथं जर आपण ही पॉसिबिलिटी 1 घेतली तर they will be intersect each other. हे दोन्ही काय होतील? They are contradictory. Contradiction to each other. So, line angle A plus angle B is less than 180 degree. Impossible. This is statement number 1. आता second possibility आपण बघणार. Here we first draw figure. Now we take second possibility is true. So write down. Now let us suppose that angle A plus angle B is greater than 180 is true. हे true म्हटलं तर काय? Therefore angle A plus angle B is greater than 180 degree. आता लक्षपूर्वक बघा फिगर कडे. Angle A plus angle D is equal to 180 because they form linear pair. Similarly, angle C and angle B, they are also form linear pair. Therefore, addition of angle A and D is equal to 180 degree. Similarly, angle C plus B is equal to 180 degree. So write down. Write down the reason. Angles in linear pair. आता आपण लेफ्ट हँड साइडचं इथं दोन्ही हे आहेत. अँगल ए प्लस अँगल डी, अँगल सी प्लस अँगल डी. हे लेफ्ट हँड साइडची ॲडिशन केली तर राईट हँड साइडची पण ॲडिशन होईल. आणि काय येईल? Sum of all these four angles, angle A plus angle D plus angle C plus angle B is equal to 360 degree. आता आपल्याला इथं अँगल C आणि D लेफ्ट हँड साइडला ठेवायचे आहेत. कोणते अँगल्स? अँगल C आणि D हे लेफ्ट हँड साइडला ठेवायचं झालं तर A आणि B काय येतील? राईट हँड साइडला येतील मायनस अँगल A प्लस मायनस अँगल B. ह्या दोन्ही मधनं मायनस कॉमन काढला तर काय येईल? हे 360 ॲज इट इज मायनस इंटू ब्रॅकेट इन ब्रॅकेट अँगल A प्लस अँगल B. ह्या पद्धतीने येणार आहे. ही मधली स्टेप आपण लिहिणार नाहीये तर डायरेक्ट कसं लिहिणार आहे? देअरफॉर अँगल C प्लस
angle D is equal to 360 minus in bracket angle A plus B. मग angle A plus B is greater than 180 असेल तर 360 minus angle A plus B हे किती असेल? इकडे लक्ष द्या. 360 degree minus angle A plus angle B चा विचार करू. angle A plus B is greater than 180 म्हणजेच कोणताही नंबर घेऊया 180 पेक्षा मोठा, that is 181च घेतला आपण. सबट्रॅक्शन करा, किती येतं? 179 means when we subtract A plus B from 360 degree, then 360 degree minus angle A in bracket angle A plus angle B, this is less than 180 degree. हे कसं आलं? कारण इथे काय आलंय? 179 which is less than 180. हेच आपण आता लिहिणार आहोत. If angle A plus angle B is greater than 180 degree, then 360 minus in bracket angle A plus B, this subtraction is less than 180 degree. म्हणजेच काय? therefore angle C plus angle D is less than 180. आणि हे असं असेल तर आपण C आणि D ह्या साईडला हे दोन्ही लाईन प्रोड्यूस केले तर काय होईल? they will intersect each other. In that case, line L and M produced will intersect each other on the same side of the transversal where angle C and D are formed. कोणत्या साईडला? angle C आणि D फॉर्म झाले त्या साईडला हे लाईन्स वाढवले तर काय होईल? they will intersect each other. But what is given? Line L and M are parallel. Therefore, angle C plus angle D is less than 180 is impossible. Therefore, angle C plus angle D is less than 180 is impossible. हे impossible कधी होणार आहे? हे कधी आलं impossible? जर आपण angle A plus angle B is greater than 180 हे true म्हटल्यानंतर आलेलं आहे. बरोबर आहे? म्हणजेच याचाच अर्थ angle A plus angle B is greater than 180 is not possible. That is angle A plus angle B is greater than 180 is impossible. This is statement number 2. आता हे दोन्ही cases impossible झाले तर remaining case will be possible. Therefore, remaining possibility angle A plus angle B is equal to 180 degree is true from 1 and 2. Therefore, angle A plus angle B is equal to 180 degree. Similarly, angle C plus angle D is equal to 180 degree. इथं आपण हे theorem prove केलेला आहे. Note that in this proof, because of the contradiction, we have denied the possibilities angle A plus angle B is greater than 180 degree and less than 180 degree. Therefore, this proof is
Indirect proof. Write down this proof in your notebook. Today we stop here only. In our next lecture, we write down or discuss theorem of corresponding angles and interior angles. Thank you.